Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shadad Asadullah with the student ID number 2014-2017 entry from grade 2, which consists of Audi Ibrahim Az-Zahra and Ivana Tilawati Putri. We here will explain the definition, tips, examples, and adjective function. Adjective in Indonesian are a very important part of speech. Nah, because adjectives are usually used to limit general noun and pronouns. The first is an adjective. Adjective is a word that serves to explain, describe, or limit general noun and pronouns. The use of an adjective can be exemplified by the phrase below. Car is common. Black car is specific. Fancy black car is more specific. And funky black sport car is very specific. Adjective types and example and adjective examples. Descriptive noun, descriptive adjective is an adjective that describes or explains the state of a noun or pronoun, which includes size, shapes, color, soul, tasty, and so on with a pattern. Chakyushi Atipeshako, which must be arranged in order. Character and quality: kind, friendly, humble, arrogant, charitable, careful, helpful, greedy, lazy, beautiful, pretty, handsome, smart, brilliant, bad, ugly. Size: small, big, short, long, low, high, tall, thin, narrow, with near, far. Age and temperature: young, old, ancient, modern, warm, hot, cold. Participle: verb ing and verb tree. Boring, bored, tiring, tired, confusing, confused, interesting, interest, scaring and scared, and amazing and amazed. Shapes: cube, oval, square, triangle, circle. Color: black, white, blue, green, pink, yellow, etc. Example: a handsome, tall, young, smiling, white man. Too large, abundant house. Her small, round, pink face. A valuable, old gold watch. A sympathetic, beautiful, young English teacher. Thank you. My name is Audi Ibrahim Az-Zahra, NIM 201420190. Limiting adjective. Limiting adjective adalah adjektif yang mempersempit atau membatasi noun atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya. Limiting adjective dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, possessive adjective. Possessive adjective adalah adjektif kepemilikan yang harus diikuti oleh noun. My, my future, your shoes, your play, kalian, our team, our, paper, they, her address, her is open framework, his is name, his. Yang kedua, possessive proper adjective. Possessive proper adjective adalah kepemilikan yang menggunakan noun sebagai adjektifnya. Berikut adalah cara penggunaannya. Possessive noun, singular noun, the girl, strong, my wife, a lady, Thomas. Possessive from, the girl, strong, my wife, a lady, Thomas. Untuk menunjukkan kepemilikan, tambahkan opus I dan S pada singular noun atau benda tunggal. Contoh, the girl who is on the table. Jika kata benda tunggal telah berakhiran dengan S, ada dua syarat. Yang pertama, tambahkan opus I dan S Thomas Bu atau tambahkan opus I saja Thomas Bu. Plural noun, the girls, they, wife, the ladies, the men, my children. Possessive from, the girls, they, wife, the ladies, the men, my children. Tambahkan opus I pada plural noun atau benda jamak yang berakhiran dengan S. The girls who are on the table. Tambahkan opus MS pada plural noun yang tidak berakhir dengan S. The men who are on the table. Yang ketiga, demonstrative adjective.
ini unable, that singular itu unable, this plural ini plus plural itu. Demonstrative adjective, this house is mine, this ink is blue, the time is hard, the water is very hot. I read this book as people help me get a day. Yang keempat, artikel adjective. Artikel adjective adalah kata-kata yang diletakkan di depan noun. Anggotanya a dan n. Atau n digunakan untuk singular noun atau benda tunggal yang masih bersifat umum, belum jelas. Contoh, a bus symbol is round. Yang dimasukkan di sini adalah bola basah secara umum. I saw a boy in the street. Kita tidak tahu anak laki-laki yang mana yang dimaksud. Yang kelima, exclamatory adjective. Exclamatory adjective adalah adjective yang digunakan dalam berseru. Contoh, what a bright boy the student is. Betapa pandainya dia. What a well deserved reward it is. Betapa berharganya penghargaan itu. What a lucky girl she is. Betapa beruntungnya dia. Yang keenam, interrogative adjective. Interrogative adjective adalah adjective yang digunakan untuk bertanya. Anggotanya what plus n, which plus n, whose plus n. Contoh, interrogative noun adjective. What, which, whose, time, who, how, it is, are you, reading. My name is Ivana Tilawati Putri. 201,420,119,3. Yang ketujuh itu ada nominal adjective. Nominal adjective adalah bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjective. Yang pertama itu ada cardinal numbers, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polanya itu ada cardinal number plus noun. Contohnya itu 1 years, 1 person. Yang kedua itu ada ordinal numbers, anggotanya itu 4, 2, 3. Polanya itu the plus ordinal number plus noun. Contohnya itu the first line, the first second, the second fixture. Yang ketiga itu ada multiplication, anggotanya itu single, double, triple. Contoh single room, double star. Yang ke-8-nya itu ada adjective of indefinite quantity. Indefinite quantity adalah jumlah tak jelas yang difungsikan sebagai adjective. Banyak, many plus many, plural, mistakes. Much plus much, incredible money. A like, a great, a right, ideal. Deal of plus of water, incredible. A like, or great, a grill. Amount of plus amount of, incredible funds. Fungsi adjektif secara garis besar adalah ada 4. Yang pertama itu ada subjektif, komplement, penjelas subjek. Yang kedua itu ada objektif, komplement, penjelas objek. Yang ketiga itu ada modifier of noun phrase, penjelas noun frase. Yang keempat itu ada hand of adjective phrase, inti adjective phrase. Maybe that's all from our group that can be explained more or less. Please sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.